A very good morning to one and all present here. Welcome you all to the 72nd session of the weekly online workshop conducted by our office, State Project Directorate, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, Tamil Nadu. This program has been started almost a year back, and today we are on our 72nd session. In the program, our objective was to take to the students of government arts and science colleges and state universities week on week a lecture from a different resource person and an eminent person expert in their own fields. And this was planned to be exclusively apart from the regular curriculum. So in the program oda நோக்கம் வந்து மாணவர்களுக்கு அவங்களோட கல்வியை தாண்டின ஒரு வெளி உலக எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கிறது தான். அந்த வகையில our speakers have been public administrators, bureaucrats, motivational speakers, life skill coaches, entrepreneurs, industrial experts, and many more. And in the 72nd session, we are immensely happy to welcome the principal of Queen Mary's College. Welcome, ma'am, and the coordinator and the students of Queen Mary's College for this 72nd session. Now, for all of us, let us watch a small video on this program, weekly online workshop. Thank you, team, for the video. This has been our journey for the last many sessions, and we even had our 50th session graced by our respected Chief Secretary addressing all the students statewide, and we're so glad to share that we are marching towards our 75th session. And in Nika, we have a very special resource person with us, Mrs. Suba Lakshminarasimhan. Welcome you, ma'am. I'm very sorry, Mrs. Suba Lakshminarasimhan. Welcome you, ma'am, for this session. And in the Women's Day or a backdrop, we are very glad to have you as a resource person for us, ma'am. Definitely, we are sure this session is going to make a difference to our girls. Madam Patina or chinna brief for all of us to know. She is an award-winning entrepreneur and founder director of SLN Brand Studio, an executive coaching firm. இன்னைக்கு வந்து this training leadership coaching has assumed lot of importance and everybody needs it. எல்லாருக்குமே அந்த leadership coaching is very helpful for them to realize their own potential. And madam is a certified workplace conflict management coach. She coaches leaders to manage inner conflicts and emotions and to take them towards sustainable growth. She has a vast experience across IT, telecom sectors, in firms like Tata Consultancy Services, British Telecom, and the Class Consulting Group USA. She also has many awards to her credit, her Rising Award from Jobs for Her and Digital Woman Award from SheThePeople.tv in 2019. She has presented and published research papers and international conference on leadership topics. And ma'am has been featured across many forums in LinkedIn and international magazine. And she's passionate on her hobbies, Kathak and badminton. And today, this session is going to
teach our students on how to be a multifaceted personality and how to pursue your goals. Madam has wonderfully titled the session as Nimandinil and Tunindasel. And the title தெரியுது நம்ம வந்து what we have to stand up for the right thing, stand up for the values and how to go ahead with that. Thank you, ma'am, for sparing your time with us for our students today. Welcome you to the 70-second session. Thank you. Thank you so much. Yes, ma'am. We have a few words. I now request Dr. Vijayalakshmi, Rusa coordinator of Queen Mary's College, to address the gathering. A very good morning. We are all connected today for an empowering lecture on Nimandisel Tunidisel. This program is a part of the weekly online workshop WoW, organized by the State Project Directorate of RUSA. Queen Mary's College, being one of the premier institutions for women education in the country, deems it a privilege to host this workshop as a part of Women's Day celebrations. The guest of honor for today's program, Suba Lakshminarasimhan, is an entrepreneur. Madam is a multifaceted personality. She is the founder director of an executive coaching firm. She is the globetrotter and worked in several leading firms like TCS, etc. She has published several research articles and she has won several awards also. It's our privilege to have such a dynamic personality with us today. On behalf of Queen Mary's College, I extend a warm welcome to you, ma'am. Has been taking a lot of initiatives for the holistic development of students pursuing higher education. The state project manager, B.S. Vijayalakshmi, is the visionary behind such initiatives. Under Madam's able leadership, RUSA is offering several novel programs. As a beneficiary institution, we could sense Madam's keen interest in upgrading government institutions offering higher education to the next level. We welcome you, Madam, for today's program. Vision becomes a reality when you have the right partner. The creative brain behind RUSA's programs is Dr. Vanati Wember, Research Officer, RUSA. Madam is an enthusiastic personality. It is known that the pandemic created a lacuna in normal academic activities. Madam Vanati's action plan set the tempo back in action, which paved way for students to get accustomed to the new normal. We welcome you, Madam, for today's program. Madam, principal of this prestigious institution, is a dynamic personality. Under her leadership, our institution keeps on making significant achievements in academic as well as extracurricular activities. Madam has taken keen interest in each and every activity offered by RUSA. She is very particular that every student of this institution should be a beneficiary of the initiatives by RUSA. Her dedication and commitment to the institution are astounding. It's my pleasure to welcome you, Madam. Students from our institution have actively participated in various activities offered by RUSA. I'm happy to share with you that a state-level college competition titled 20th Century Women was organized last year in commemoration of Women's Day. Our students Haditra and Matilda Josephine have bagged the first and second prize in the Chennai district. Another student, Sri Darshini, of Sociology Department, secured first prize in Independence Day quiz program conducted online. Prize winners in both competitions received cash prizes from the Honorable Education Minister, and it is definitely an unforgettable moment in their lives. In addition, Sri Darshini was fortunate to gain an internship at RUSA office. In this academy year also, an awareness program on cyber security was organized in our campus. Further, the skill development program offered by RUSA in collaboration with Anna Institute of Management, it is a huge success amidst our students. Today's program is very unique since empowered women are at the helm of affairs. Srimati B.S. Vijayalakshmi, Dr. Vanati Wember, and Dr. from State Project Directorate of RUSA, our principal, Dr. Uma Mageshwari, and Dr. Suba Lakshminarasimhan, the guest of honor. What else will be a better way to celebrate Women's Day? Once again, I extend a warm welcome to you all for today's event. We are all waiting eagerly to listen to you, ma'am.
Thank you, ma'am, for the wonderful words. I now kindly request Dr. Uma Maheshwari, ma'am, Principal Queen Maris, to address the gathering. Respected Madam Vijayalakshmi, Research Officer, State Project Directorate, RUSA, and Research Officer, Manati Vemba, and other authorities of RUSA. And from our side, our college coordinator, Dr. Vijayalakshmi, from Associate Professor of Chemistry, and my dear students, good morning. It's a proud moment to me. Of course, I feel it gives me immense pleasure to address this online workshop after a um, long ago. We used to have all types of classes sessions in the online, and after a long time, again we are meeting through online. And for the past 6 to 7 months, I am keenly watching the steps taken by State Project Directorate RUSA to empower not only the students' community but also the faculty community also. At this juncture, I am reminded of a quote by our Honorable Chief Secretary, Dr. Irayan sir. மகத்தான மனித வளம் அதன் மூலம் மக்கள் நலம். ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப் பண்றது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் in order to improve the society from all the domains. இந்த விஷயத்தை வந்து I am sincere, my sincere appreciation, and I would like to congratulate as a principal of this esteemed institution that RUSA has been organizing so many wonderful workshops, not only for students but also for faculty, even to principals. And me too attended a 3 days workshop organized by RUSA for the principals. Apart from our desk job tensions, day-to-day routine administration, really, madam, we had a very good time during our stay at Anna Institute of Management in the workshop organized by you for 3 days. Thank you very much for taking all the wonderful initiative to empower our student community. And I think this is the 75th session, and I have been continuously watching the topics selected for this WoW, that is the online workshop. All the topics are very, very were interesting, and I can see the keen interest in selecting the topics to empower the students community. In that way, I am very thankful, and I would like to record my deep sense of gratitude for organizing this online workshop on நிமிர்ந்த நில் துணிந்து செல். இது ஆக்சுவலா ஒரு சினிமா பாட்டினுடைய வரி. இது ஆரம்பிக்கும் போது அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும். அந்த வரிகளை எடுத்து வந்து இந்த ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப்புக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் குயின் மேரிஸ் காலேஜ் you have given us the slot, and I'm very happy to see on this online platform that nearly 500 students have joined, and so many of them are waiting outside and they were not able to join, it seems. So the students who attended the FDP program organized by you in Anna Institute of Management, that is a workshop from some 3 to 4 months back, nearly 1,600 students have been benefited by this online workshop. And during our every week assembly, I used to call the students and ask the students to share the feedback of what they were got the inputs in the workshop in the FDP program.
And because of that feedback only, now I could see nearly 500 students have joined the online workshop. They are very much interested in the activity that has been organized by RUSA, whatever may be the competition. And you might have noticed that our students actively participated in all the competitions organized by you. And not only that, our students used to bag the top level prizes, including that online quiz competition. Thank you very much, madam. நிமிர்ந்து நில் துணிந்து செல் எங்க பிள்ளைங்களுக்கு இது அவசியமா தேவைப்படுற ஒரு டாபிக். ஏன்னா தே ஆர் வெரி டேலண்டட். நீங்க அந்த காம்படிஷன்லே பார்த்துருக்கீங்க. On par with other colleges, we were able to succeed and we were able to get the prizes also. The only thing is, ஏதோ ஒரு inhibition அவங்களுக்கு, ஒரு hesitation. Though they are very talented, though they are very capable, and we don't know the actual reason for their inhibition, for their hesitation. It doesn't mean that they are not talented, but they don't come forward usually. So I think the inputs given by which are going to be shared by today's guest speaker, Dr. Suba Lakshminarasimhan, motivational speaker, will empower them and will motivate them, and definitely they will, after the end of the online workshop, they will be benefited and they will definitely overcome the inhibition or hesitation. They will come forward to make their campus life successful, and not only that, their transition from campus life to corporate life or whatever may be the higher transition, even if it is a higher education. I thank once again the State Project Directorate, Vijayalakshmi Madam, for organizing such a wonderful workshop, that too exclusively for Queen Mary's College. And I would like to thank our coordinator, Dr. Vijayalakshmi, for mobilizing the students, for motivating the students to join the online workshop. Thank you, madam. Thank you so much. So let me leave the online platform and let me hand over to Suba Lakshminarasimhan, madam. Even I would like to hear from her. Thank you, all the authorities of RUSA. Thank you, madam. Thank you, ma'am, for the wonderful introductory note. As ma'am had rightly pointed out, Queen Mary students have been very active in all the programs conducted by her, as correct striking note for the bringing the students out of their cocoon. Thank you, ma'am. And so, ma'am, over to you. And there are 500 and all students waiting to listen to you. Fantastic. Thank you so much, Vijayalakshmi ma'am, from the State Project Directorate, Tamil Nadu, and Principal ma'am of Queen Mary's, as well Vijayalakshmi ma'am from Queen Mary's, and then Vanti ma'am. Yeah, I feel like the responsibility is more on my shoulders, right? When you approached me, when I had a conversation with Gugan, when we were brainstorming on, okay, what should I bring in here? அதுவும் நம்ம வந்து தமிழ்ல பேசுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது யாரு வந்து வேண்டான்னு சொல்லுவா? லட்டும் கொடுத்து ஊட்டியும் விடுறாங்க அப்படின்னா யாரு வேண்டான்னு சொல்ல போறா இல்லையா? So thank you so much, with all the gratitude from deeply from my heart. I'm so happy to be here. ஐநூறு குழந்தைகள் ஒரு பேரா வர 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 எனக்கு வந்து ஒரு 25 வருஷம் எனக்கு யங்காகி ஃபீல் பண்ணேன். நான் என்னோட காலேஜ் டைம் நிறைய என்னோட கூட படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேர் எல்லாம் எனக்கு அப்படியே ஞாபகம் வந்தது. Thank you so much for giving me this opportunity and then inviting me to be a part of a huge thing which you all have been. சரி, நான் ஒரு செஷன் வந்துட்டு அப்படி போறேன் நானு. பட் as an organizer, I am also organizing many such things, right? அப்ப எனக்கு தெரியும் இந்த ஆர்கனைசிங் உடைய என்ன மாதிரியான பெயின் that you all may be going through, taking on your shoulder to create each session. So 72 sessions, it's not a joke, definitely. And இன்னொரு இது என்னன்னா, when you were showing that video, அவங்க இறையன்பு இருக்காங்க, கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ், பியூரோக்ராட்ஸ், அவ்வளோ பேர் இருந்த ஒரு மேடையில வந்து எனக்கும் ஒரு வாய்ப்படிச்சு கிடைச்சிருக்கும் போது கடவுளுக்கும் நன்றி, உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி.
ஸோ பிரின்சிபல் மேம் சொன்னாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு அழகான தமிழ் பாட்டினுடைய இதுன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அந்த பாட்டு என்னங்கிறது எனக்கு ரீகால் பண்ண முடியல. பட் நான் ஏன் வந்து இந்த நிமிர்ந்து நில் துணிந்து செல் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் ஒன்று இன்னைக்கு நான் எதுவுமே பிபிடி எல்லாம் கொண்டு வரல. ஐம் கோயிங் டு டாக். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஐ ஆல்சோ பி இன்ட்ரடியூசிங் அ ஃபார்முலா சோ தட் நீங்க போகும்போது ஒருவருத்தரும் இந்த 4 விஷயத்தையும் மறக்க மாட்டீங்க, இந்த ஃபார்முலாவை மறக்க மாட்டீங்க. இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்க லைஃப் முழுக்க உங்களோட இருக்கும். அதனாலதான் பிபிடி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கேன். ஒரு 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 ரிஸ்க் எடுத்து வந்திருக்கேன். ஐம் ஷுர் நீங்க எல்லாருமே எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து எதர் உங்களோட மொபைல்லையோ அல்லது நோட் புக் ஏதாவது இருந்ததுன்னாக்க வச்சுக்கோங்க. ஈவன் பென், ஒரு பேப்பர் பென்சில் இருந்தா கூட ஓகே தான். சோ தட் யூ கேன் ஸ்கிரிபிள் டவுன். நான் கேட்கறதுக்கு எல்லாம் வந்து நீங்க கேள்வி பண்ணலாம். சாட் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னாக்க அங்க வந்து நீங்க எழுதினீங்கன்னாக்க இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆல்சோ. சோ தட் எனக்கு ஒரு 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 வேலிடேஷன், ஓகே நம்ம கொடுக்கறது வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வேலிடேஷன் கிடைக்கும். சோ தட் கண்டினியூஸா நான் கொண்டு போக முடியும். சாட் பாக்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸால எழுத முடியுமா? ஐ மீன் டைப் பண்ண முடியுமா மேம்? ஆக்சஸ் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு? ஓகே, கிரேட். சரி, இன்னைக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும், நீங்க எல்லாரும் இல்ல, நம்ம எல்லாரும் ஒரு another 1 hour போல நம்ம இங்க உட்கார போறோம் இல்லையா? ஒரு 45 minutes போல இங்க இருக்க போறோம். That means we are all investing 45 minutes of our time or 1 hour of our time. Why are you here? நீங்க எல்லாம் ஏன் இப்ப லாகின் பண்ணிருக்கீங்க? ஜஸ்ட் chat பாக்ஸ்ல போடுங்க. Why are you investing 45 to 1 hour of your time? ஒரே ஒரு ரீசன். என்ன ரீசன்? ஓகே, டு லேர்ன் சம்திங்னு வைஷ்ணவி சொல்றாங்க. மோர் இப்ப 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, 500 பேர் இருக்கீங்க, டப 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 டபன்னு வரணும். சம்திங் டு லேர்ன். ஓகே, லேர்னிங். ஃபென்டாஸ்டிக், ஃபென்டாஸ்டிக். லேர்னிங் சம்திங் நியூ. ஓகே, இதுல வந்து நான் நியூங்கிறத வந்து கீவேர்டா எடுத்துக்கிறேன். சோ இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கிவ் யூ சம்திங் நியூ. எஸ், 2 பேர் நியூ சொல்லியிருக்காங்க. வெரி குட். சரி, இப்ப நிமிர்ந்து நில், அதுதான் முதல் வார்த்தை. 2 பக்கம் இருக்கு இல்லையா? 2 விதமான விஷயங்கள் நான் இங்க கொண்டு வரேன். எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இங்க. ஒன்னு வந்து நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு லேர்ன். அகைன் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் a different keyword that I am taking here. வெண்மதி சொல்லியிருக்காங்க. சோ நிமிர்ந்து நில், துணிந்து செல். இந்த நிமிர்ந்து நில்ங்கிற வார்த்தையை வந்து கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்ன உங்களோட மைண்ட்ல வருது? ஒரு விஷயம் என்ன உங்களுக்கு மைண்ட்ல வருது? ஜஸ்ட் புட் இட் இன் தி சாட் பாக்ஸ். நிமிர்ந்து நில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே உங்களுக்குள்ள என்ன நடக்கிறது? ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், பிரேவ்னஸ், பிரேவ், பவர், ஃபென்டாஸ்டிக், கான்ஃபிடன்ஸ், சூப்பர் சூப்பர், ப்ளீஸ் கீப் இட் கமிங் இல்லையா? சோ இந்த வார்த்தைகள் எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க நம்ம லைஃப். எம்பவர்மெண்ட், கிவ் அவர் பொட்டன்ஷியல், சூப்பர். நவ் ஐ ஃபீல் லைக் ஐ எம் ஹியர் among a powerful community. Be bold, face everything bold, right? So எதுக்காக வந்து இந்த நிமிர்ந்து நில் அப்படிங்கறத நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த 18, 17, 18, 19 அந்த ஒரு 16ல இருந்து 19, சாரி ஐ திங்க் 18ல இருந்து 20 அந்த ஒரு ஏஜ் குரூப்ல இருப்பீங்க இல்லையா? எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து இப்ப அந்த கோவிட் எல்லாம் இருக்கிற அந்த 2 years, ஐ நோ இதுல வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆன்லைன்லயே ஃபுல்லா அவங்களோட டிகிரியை முடிச்சிருப்பீங்க, படிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க இல்லையா? வீட்டுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கும், கரெக்ட்? எப்படி நம்ம இதுல இதெல்லாம் வெளியில வந்திருக்கோம்? கோவிட், இந்த டியூரிங் கோவிட் இன்னைக்கு பார்த்தாக்க நம்ம வெளியில வந்து நார்மல், நியூ நார்மல்னு ஒரு பேர் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரு வாழ்க்கை ஒண்ணு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இன்னைக்கு இந்த ரூம்ல இருக்கிற ஒருவருத்தரும் எக்கச்சக்கமான சேலஞ்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிருப்போம். நம்ம ஆல்ரெடி நிமிர்ந்து நின்றதுனாலதான் இன்னைக்கு இங்க வந்து உட்காந்துருக்கோம். எத்தனை பேர் இதை அக்செப்ட் பண்றீங்க, ஆர் அக்ரி பண்றீங்க, இல்ல டிஸ்அக்ரி பண்றீங்க? ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருமே நிமிர்ந்து இருக்கிற மனிதர்கள் தான். எத்தனை பேர் அக்ரி பண்றீங்க, ஆர் எத்தனை பேர் டிஸ்அக்ரி பண்றீங்க? எனிபடி டிஸ்அக்ரிங் டு திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், we are all already bold enough because we have seen something. Yeah, agree. So இப்ப இத வந்து என்ன சொல்றாங்க, see whatever we have gone through,
இத வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அக்ரோனிம்ல ஒரு ஒரு குறுக்கு எழுத்துக்குள்ள அடைச்சிருக்காங்க. ஊகா, VUCA. ஓகேவா? சோ VUCA உடைய எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க volatile, V for volatile, U for uncertainty, right? And C for complexity and A for ambiguity. இது என்னங்கிறத நான் சொல்றேன். எதனால நம்ம இந்த நிமிர்ந்து நில்ங்கிறத நான் கொண்டு வந்தேன். சோ எப்போ நான் வந்து லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராமோ ஏதோ பண்ணும்போது எல்லாமே யூஸ் பண்ற வார்த்தை இது. ஊகா. நம்ம ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க இந்த வார்த்தையை போட்டு பார்த்துட்டு நிறைய இதை பத்தி கத்துக்கலாம். இந்த ஊகாங்கிற வேர்டு எப்ப வந்தது? இட்ஸ் நாட் நியூ. கோவிட்னால வரல. இந்த வார்த்தை எப்ப வந்தது? இந்த அக்ரோனிம் எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்த சமயத்துல. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சு when they were coming back to the normal லைஃப்க்கு வரும்போது அவங்க ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க எல்லாம் வாலடைலா இருக்கு, வீக்கா இருக்கு. The society, the community, the world is weak. எங்க பார்த்தாலும் அன்சர்டனிட்டி, எதுவுமே சர்டன் ஓகே இப்படிதான் வாழ்க்கை இருக்க போறதுங்கிறது நிச்சயமாவே இருக்கல யாருக்குமே. அப்புறம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, பயங்கர காம்ப்ளெக்ஸ். என்ன மாதிரியான காம்ப்ளெக்சிட்டிங்கிறதுக்கு கணக்கே இல்லாம ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி. அண்ட் ஆம்பிகுவிட்டி. ஆம்பிகுவிட்டிங்கன்னா நம்ம பேசுறது வந்து ஏதோ தெளிவா பேசுற மாதிரி இருக்கும், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா பேசுற மாதிரி இருக்கும், ஆனா அதுக்குள்ள 1000 அர்த்தங்கள் இருக்கும். ஓகே, 1000 அர்த்தங்கள் இருக்குன்னு நினைச்சுன்னு ஒண்ணு நம்ம போய் பார்ப்போம், அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் அர்த்தமே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஆம்பிகுவஸா இருக்கிறது. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தா எஸ் டெஃபினட்டா somebody is asking type, it's ஊகா, VUCA. Yeah, thank you Priyadarshini for typing it. ஊகா, right? சோ இப்ப இந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இருக்கு. நம்ம நியூ நார்மல் வந்தாச்சு, பட் ஸ்டில் அங்கங்க ஏதோ புதுசா வைரஸ் வருது. யார்கிட்ட பேசணும்னா சென்னையில இப்ப இந்த வைரஸ் பரவின்னு இருக்கு. எனக்கு ஹை ஃபீவர், என் குழந்தைக்கு ஹை ஃபீவர் 104 போறது, மெஃப்தால சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கோம். ஓகே, சோ புதுசா ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு நடுவுல கேன் வி ஜஸ்ட் ஸ்டாப் லிவிங்? நம்ம காலேஜுக்கு வர வேண்டாம், படிக்க வேண்டாம், ஏன்னா லைஃப் பத்தி இருக்கு. முடியுமா? நம்மளால முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு நாளைக்கு வந்து வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா? சோ அதுக்கு வந்து இந்த நிமிர்ந்து நில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளவுதான் லைஃப் வந்து நம்மள அடிச்சாலும் நம்ம நிமிர்ந்து நிக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஃபைன், எல்லாம் பேசும்போது அழகாதான் இருக்கு. எப்படி நிமிர்ந்து இருக்கிறது? வாழ்க்கை வந்து நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸ் நிறைய கொண்டு வருது. குட்டி சேலஞ்சில இருந்து பெரிய சேலஞ்சில இருந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் கொண்டு வரும்போது எப்படி நம்மளால நிமிர்ந்து நிற்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன தெரியுமா, சிம்பிளா வந்து எல்லாருக்குமே ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்க போறேன். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஏபிசிடி தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னைக்கு அந்த ஏபிசிடி எப்படி ஊகாக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு ஏபிசிடி. ஓகே, சோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட், A is nothing but any guesses what could be A? Any guesses? Let me see. In a very creative, I could see that உங்களுடைய profile photo எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது. It's a very creative crowd that I'm talking to today. Okay, what could be the expansion for A that I'm going to introduce today? It's not ambiguity. It's not A. Voice breaking யாரோ சொல்றாங்க. எல்லாருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் யாருக்கும் கேட்கலையா? Okay, ambition. Vijayalakshmi is saying ambition. Vaishnavi is saying ambition. Vasundhara is saying accept the present. Beautiful, Vasundhara. Admire, achieve, aim. Yes, keep it coming, keep it coming. 3 more. Aim, 3 more. I'll be waiting for 3 more before revealing. Aim, accept, aptitude, attitude. Fantastic. I think next time when I prepare pananunaka, I'm going to knock on your doors. Beautiful, beautiful. Yeah. So here, நீங்க நிறைய பேர் சொன்னதுல இருந்து ஒரு ஸ்லைட் extension in my A, which is ambitious. Yeah, ambition is one, aim is one, right? Attitude, adaptation, accepting, everything is important, but being ambitious is important. Ambition is one. Ambition is just a word, right? When can you call yourself as somebody with ambition? When you say that I am ambitious about achieving something, right? இப்போ ambitious அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லும் போது what are you aiming at? What do you want to become? இன்னைக்கு எல்லாரும் நீங்க வேற ஸ்ட்ரீம் எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? I could see that somebody had written physics. Yes, I am a physics student, right? So என்ன நீங்க வந்து எடுத்து இன்னைக்கு எடுத்திருக்கீங்க? It could be maths, physics, science, or BCom இருக்கலாம், BA இருக்கலாம், English இருக்கலாம், history இருக்கலாம், right? For whatever reason that you have chosen to study this,
right? Either you have chosen or somebody has pushed you to take this, right? Whatever be the reason, you are studying that today, right? So எனக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமும் நான் வந்து கோச் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன ப்ராப்ளம் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, மேடம் எனக்கு எஸ்பெஷலி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனக்கு இஷ்டமே இல்லை இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு, பட் எங்க அப்பா அம்மா வந்து புஷ்ட் மீ டு டூ இட் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய எடுத்துன்னு வருவாங்க. வேறஸ் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ கரியர் இன் சம்திங் எல்ஸ், சம்வேர் எல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துன்னு வருவாங்க, ரைட்? பட் இன்னைக்கு நீ செகண்ட் இயர்ல இருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்க, செகண்ட் இயர்ல இருக்க, how are you going to finish this? How are you going to take this to create a future that you want to create, right? இந்த ஒரு லென்ஸ் வச்சுட்டு பார்க்கணும் when we are creating any ambition. Yeah. So இன்னைக்கு வந்து யாருக்காவது you are studying something but உங்களோட ambition something else, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா 1 or 2 people if you can write, I can help you to connect these two today. You have taken science but you are interested in something else, or you have taken arts but you are interested in science. Anybody, you can write, I am doing this today but my ambition is that, I do not know how to make the connection. அந்த மாதிரி யாருக்காவது ஏதாவது question இருந்ததுன்னா please feel free to write it in the chat box. You will get an answer today. It's like or coaching. Okay, somebody says no. Fine. Okay, it's only 1 out of 500. Can I take it like everybody is happy with what you are doing? My ambition is entrepreneur, but you are studying computer science. Super. So Pravina வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கோ, okay, BA English, ambition is journalist. BCom but want to be a pilot. Fantastic. Yeah. So great politician ஆகணும், but you have taken physics. See, இப்ப பார்த்தாக்க whatever 3-4 பேர் சொல்லியிருக்காங்க, it looks as if there is no connection between what they are studying and what is the ambition that they are having, right? Fine art and commerce. இப்ப இதுல வந்து how I'm going to look at it is, look at your ambition. Okay, a pilot ஆகணும், or a politician ஆகணும், right? Or a doctor ஆகணும். Okay, BCom and doctor, that is going to be a little challenging, Vaishnavi. We may have to take it separately. I'm not sure whether I'll be able to give any concrete answer to that right now. Yeah. See, maybe முடிச்சதுக்கு அப்புறமா you can consider doing some thing, but I'm not sure how far that's going to be of any help. But others where you can connect அப்படின்னு பார்க்கும்போது, what are you going to become, right? Okay, fine, I want to become an IAS officer, I want to become a pilot, I want to become like somebody, or I want to do a role which I have defined in my head. Now the second question what I'm going to ask you is, do you really know what all the skills, aptitude, the capabilities that you are supposed to have to do that role? Yeah, that is my second question. Okay, so first of all, நம்ம வந்து இமேஜினே பண்ண வேண்டாம், நான் இன்னைக்கு இது படிக்கிறேன் பட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் சம்திங் எல்ஸ். என்னோட ஒரு ஜேர்னியை குவிக்லி சொல்லணும்னா, ஐ ஹேவ் பிஎஸ்சி இன் பிசிக்ஸ், எம்ஏ இன் இங்கிலீஷ், பிகாஸ் எனக்கு வந்து நான் ரைட்டிங் இஸ் சம்திங் தட் ஐ லவ் டூயிங். அதனால ஓகே, எம்ஏ வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல பண்ணினா எனக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகும், ரைட்டிங் ஜேர்னில ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைச்சுன்னா எம்ஏ இன் இங்கிலீஷ். அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ இன் ஹெச்ஆர். அந்த எம்பிஏ இன் ஹெச்ஆர் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆஃபீஸ்ல டிசிஎஸ்ல வேலை பண்ணும்போது பண்ணினேன். ஓகே, அண்ட் பிஎம்பி பண்ணினேன். பிஎம்பி இஸ் நத்திங் பட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்டிபிகேஷன். அதுவும் அகைன் நான் டிசிஎஸ்ல வேலை பண்ணும்போது ட்ரைனிங் எடுத்துட்டேன் நான். ஓகே, so if you look at all these things and then what am I doing today, there is a little connection, because I was a homemaker for 5-6 years, then I had to get into corporate. அப்ப வந்து having some degree helped me, right? அந்த இடத்துல பிசிக்ஸ்க்கு பதிலா ஏதோ ஒன்று படிச்சிருந்தாலும் ஹெல்ப் ஆயிருந்திருக்கும். பட் அந்த பிசிக்ஸ் படிக்கும் போது, physics is used to be my core and very very interesting subject. அதை படிக்கும் போது ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து எனக்கு கிளாரிட்டி இல்லை, நான் என்ன ஆகணும் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி இல்லை. சின்ஸ் ஐ எம் ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் இன் த ஃபேமிலி, இமீடியட்டா கல்யாணம் ஆயாச்சு, அப்படியே லைஃப் போயாச்சு. ஓகே, ஸோ அன்னைக்கு எனக்கு கிளாரிட்டி இல்லை. அதனால அன்னைக்கு எனக்கு கிளாரிட்டி இருந்திருந்தா மேபி ஐ வுட் ஹவ் continued my journey in physics, right? அன்னைக்கு எனக்கு கிளாரிட்டி இல்லை, பிளஸ் லைஃப் ஆல்சோ டுக் மீ இன்டு டிஃபரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ். பட் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கு. You know that you are studying something today, right? But your ambition is something else, where today you see that there is no connection, right? But if you make that connection, you can. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேண்டி இருக்கும்னா, you should be proud of what you are doing today. How many of you are enjoying? Suppose இந்த மாதிரி ஒரு
கான்ட்ராஸ்டிங் இதுல நீங்க சுச்சுவேஷன்ல நீங்க இருக்கீங்க, ஒரு கான்ஃபிளிக்டிங் சுச்சுவேஷன்ல நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா, see conflict is not only when we fight with somebody or when we disagree with somebody. Okay, என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நீங்க பாத்திருப்பீங்க, கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோச்சா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, ரைட்? நான் கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோச்சின்னு போயிட்டு ஒரு லீடரை போய் கோச் பண்ணும்போதும் ஃபர்ஸ்ட் எங்க தெரியுமா நாங்க அட்ரஸ் பண்றோம்? இன்னர் கான்ஃபிளிக்ட். இன்னைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னர் கான்ஃபிளிக்ட். ஐயோ நான் இங்கிலீஷ் எடுத்துட்டேன், ஆனா எனக்கு வந்து நான் வந்து இப்படி எனக்கு ஆகணும். How is it going to help me? அப்ப என்ன நடக்கிறது? Neither you are happy here, nor you have clarity in what you want to do later on. Right? Confusion, அடுத்த confusion எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஓகே, நான் இப்ப இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டேன், அப்ப இந்த இங்கிலீஷ் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் படிக்கிறேன், இதுல நான் என்ன பண்ண முடியும்னு எதிர என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? You deviate from your main goal, right? Or விருப்பமே இல்லாம படிக்கிறது, காலேஜுக்கு வரதுக்கே பிடிக்காது, ஆனா காலேஜுக்கு வரது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கிறது, ரைட்? When you are doing something, see, 3 years is not a joke in your life. Right? In the 20 years, 3 years, which is going to create that core for you, for your future, it is not a joke. But many of us, என்ன ஆயிடுறது, நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்லாதனால அந்த கிளாஸ், but we, kind of take it lightly, we don't focus on where we are supposed to. So, இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல, what would be my recommendation here is, whatever you are studying, yeah, you can keep some goal, some short-term goal to finish it off, right? இதுல என்ன பண்ணலாம், ஸ்லைட்லி ஸ்ட்ரெச் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே, சும்மா ஒரு பாஸ் பண்ணிட்டு வெளியில போயிடுறேன், so that I will have a graduation அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட். ஓகே, you are just trying to live some life, right? அதுல சந்தோஷமே இருக்காது, ரைட்? சோ அப்ப என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்துல என்ன கொண்டு வரணும், நிமிர்ந்து நிக்கிறதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா, growth mindset வேணும். Fine, I have taken something today, it is going to help me. See, somebody had written, நான் வந்து BCom எடுத்துட்டு இருக்கேன், I want to become an entrepreneur. You know what? That is going to help you a lot in your entrepreneurial journey. எனக்கு வந்து finance knowledge இல்லாதனால நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டேன் என்னோட entrepreneurial journeyல. Luckily, I had people at home who are CA who helped me to understand finances. Otherwise, சம்பளம் வருது, எனக்கு நான் சம்பாதிக்கிறேன், செலவு பண்றேன் தாண்டி எனக்கு யோசிக்க தெரிஞ்சிருக்கல when I started my journey, right? So, now what am I trying to say here is, whatever you are studying today, how can it become your strength? See, somebody had written, I am doing BA in English, but I want to become a politician, right? See, how many politicians today are struggling to speak in English, right? And why is it important for a politician to speak in English? Because இனிமே எதுவுமே வந்து ஸ்டேட்டுக்குள்ள, ஊருக்குள்ள, நம்மளோட ஒரு கவுன்சிலுக்குள்ள நிக்க போறது கிடையாது, right? We are living in a globalized world, right? As a politician, நாளைக்கு நீங்க போய் ஒரு யூஎன்ல போய் உட்காந்து நீங்க தமிழ்நாடு வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க, இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க, right? Of course, you can talk in Tamil. There is nothing, wrong in it. But when you also know how to speak in English or use your English vocabulary knowledge, yeah, to be your advantage, just imagine you are going to stand unique. அதுக்கு தானே இன்னைக்கு எல்லாரும் போட்டி போடுறோம் இல்லையா? யூனிக்கா நான் எப்படி இருக்கிறது, 10 ஆண்டர்பிரினருக்கு நடுவுல, 10 கோச்சுக்கு நடுவுல நான் எப்படி என்ன யூனிக்கா காமிக்கிறது, so that the coach chooses me. This is where I am working on, right? நாளைக்கு நீங்க வந்து இந்த டிகிரி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வேலை தேடின்னு போறீங்கன்னா, அங்க 100 பேர் வந்து ஒரே அங்க இருக்கிறது 2 வேலையா இருக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல, 100 பேர் அப்ளிகேஷன் போட போறாங்க. எப்படி உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களோட ரெஸ்யூமேவை அவங்க எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, somewhere you have to show what is unique in you, கரெக்டா? அதை எப்ப நீங்க காமிக்க முடியும்னா, when you look at your life from strength lens, உங்களுக்கு இருக்கிறது ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்த்தாதான், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு, இதுல ஒரு பாட்டு ஒண்ணு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு, இவங்க ஆக்டர் சரத்குமார் கூட நிறைய மேடையில சொல்லியிருக்காங்க, உன்னை அறிந்தால், நீ உன்னை அறிந்தால் என்ன அடுத்த வார்த்தை, நீ வாழ்க்கையை ஜெயிக்கலாம் இல்லையா? சோ உங்களை அறியறது, செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த அம்பிஷியஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி the first step should be awareness of how you are feeling about your life right now, right? If you are feeling like bored, ஐயோ லைஃப் நல்லாவே இல்ல, இதென்னையா போர் அடிக்குது, நான் இப்படி எடுத்துட்டேன், ஆனா நான் அப்படி ஆகணும், இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ், நெகட்டிவ் டயலாக்ஸ் நீங்க உங்களுக்குள்ள பேசினீங்கன்னா, that is what you should address as a first step, internal dialogue. அது எப்படி அட்ரஸ் பண்றது, நம்மளுக்கு நம்ம மண்டைக்குள்ள வந்து ஒரு ஒயிட் உல்ஃப், பேட் உல்ஃப், ஓகே, குட் உல்ஃப், பேட் உல்ஃப், இது வந்து நாங்க we use it, உல்ஃப் கதை, because other things may not be relevant when we are having a big community here, right? So the good wolf always say, you know what, you have everything great, with MA English you can become a great politician. Good wolf சொல்லுவோம், ஆனா bad wolf இல்ல, ஐயா உனக்கு என்ன தெரியும், you should have taken political science or you should have taken something else,
இண்டஸ்ட்ரி பத்தி உனக்கு தெரியணும், இதெல்லாம் இல்லைனாக்கா உனக்கு வந்து ஒண்ணும் தெரியாது அப்படின்னு. ஓகே, சோ அப்ப எப்படி வந்து you can suppress that bad wolf, strengthen the good wolf. Good wolf is where your life is going to be determined. You will be able to attain that ambition that you are having. So that's the reason you should be ambitious enough, but the ambition pinnadi you should have clarity on where you want to go and how can you convert the current challenges into gift or the strength so that you can achieve that ambition. Okay, hope everybody is clear about A. Shall we move on to B? Either questions irundhuna please note down, maybe towards the end of the session we can address. Yeah, so B, what is B? Any guesses? I know that consciously I spent more time in A. B, okay, bold, best, yes, more, believe, brave, beware, beautiful, balance, brave, yeah, beautiful. Here I think Valarmati or Vanmati gave me one belief அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா. So அந்த belief வந்து, in fact when I was working on this ABCD for you all, I had belief for B. Yeah, so pat on your back, and then I changed into something else. Yeah, because of course bold and all I'll be talking about. ஏன்னா துணிந்து செல்னு வரும்போது bold பத்தி நான் பேசுவேன். இந்த B வந்து behavior. Okay, see இந்த ambitiousல பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய attitude வந்து change பண்ணணும். Basically if you are that negative thought and negative dialogue to positive dialogue என்ன பண்ணும்னா உங்களுடைய attitude correct பண்ணும், course correct பண்ணும். Attitude that you have towards yourself, attitude that you have towards the others as well the community, that will get changed, right? அது சேஞ்ச் ஆனோன்னு அந்த ambitiousல வந்து உங்களுக்கு clarity வந்தோன்னு second thing what you should do is behavior. How do you behave? Yeah, there is another formula that I'm going to, one sub formula I'm going to introduce. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. be, do, have. Yeah, be, do, have is nothing but will help you to create, tweak your behavior. How should you behave, right? So if somebody is saying, yeah, I want to become an IAS officer, yeah, so how does that IAS officer behave, right from the way they dress up, right? எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கிறிஸ்பா ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பாங்க, right? Bureaucratsly, especially the collectors and policemen, right, that if you look at it, அப்படியே கிறிஸ்பா ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பாங்க, right? Why should we do that? சிம்பிளா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா காட்டன் சாரி, சிம்பிள் காட்டன், 300 ரூபாய் 400 ரூபாய் சாரியா இருக்கும். பட் த வே தே ஆர் வேரிங் இட் வில் மேக் அ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். என்ன சிம்பிளா அயன் பண்ணி கட்டுறது ஆர் ஒரு கஞ்சி போட்டு கட்டுறது, அவ்வளவுதான். தட் வில் மேக் அ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்? Am I asking you all to get a cotton saree? No. So it's about how you're physically, how you are presenting yourself, right? That starts from the way you dress up. Costly எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். Dressing up neatly doesn't have anything to do with money. Okay, இருக்கிற ட்ரெஸ் நீட்டா போட்டுக்கிறது, that is where it should start. Because இன்னைக்கு வந்து நான் இப்படி ஒரு ஜிம்கி போட்டு இந்த மாதிரி போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஒரு எனர்ஜி வருது. Because it's been a hectic week எனக்கு. Okay, so consciously I felt like, wait, let me wear a bright sari so that I will feel that brightness within me, right? Sari or the colors that we wear, that makes a huge difference, right, in ourselves. The minute I put on, I don't use any makeup and all, right? The minute I put on this sari and jhumki, I started feeling so refreshing. Simple, right? So first நல்ல dress பண்ணிக்கோங்க, நீட்டா கிறிஸ்பா dress பண்ணிக்கோங்க வீட்ல இருந்தாலும். Yeah, then how you are behaving? Are you behaving like a matured person, right? இல்ல இன்னும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நம்ம ஒரு immaturity காமிச்சுட்டு இருக்கோமா? இன்க்ளூடிங் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட, வீட்லயா இருந்தாலும் சரி வெளியிலயா இருந்தாலும் சரி, how are we behaving? So this is one கம்ப்ளைண்ட் வந்து எனக்கு நிறைய வரும். நான் ஃப்ரெஷர்ஸை வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ணும்போது, கார்பரேட்ல உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிட்டு நீங்க உட்காரும்போது ஃப்ரெஷர்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணும்போது என்ன அவங்க கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்கன்னா, கார்பரேட்ல இந்த பசங்க வந்து இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரியே பிஹேவ் பண்றாங்க ஆஃபீஸ்லயும். ஸோ கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் இருக்கும், கான்ஃபரன்ஸ் அங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள போய் பெரிய தலைங்களா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. இங்க 4 பசங்க என்ன பண்ண அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் வாசல் நின்று கக்கன்னு சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. They are freshers, they are employees, they are not students anymore, but they have not come out of that student life. Yeah, so அதெல்லாம் கத்துக்க ஆரம்பிங்க இப்பவே. See, I'm not asking you to be hard on yourself. You have fun, but எங்க ஃபன் இருக்கணுமோ அங்க ஃபன், ரைட்? இப்போ உங்களுக்கு வந்து காலேஜ்ல ஒரு ஈவென்ட் நடக்கும்போது you all may be dancing, enjoying, இல்லையா? Have fun there, right? But maturity to understand where you can have fun, where and how you should behave. So B is nothing but
behavior. Behave like the person that you want to be. That's very, very, very important. The minute you start behaving, automatically you will see that you are attracting the right skills, right capabilities, right people in your life. உங்களுக்கு ஏதோ மேஜிக் மாதிரி இருக்கும். Automatically you will see that things are happening. Somebody will come and tell you. Seriously, you can write it down. Maybe you can send me a message on LinkedIn or somewhere saying that ma'am நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க அது நடக்குதுன்னு. The minute you behave like the person that you want to be, இந்த உலகம் வந்து என்ன ஆகும்னா கையை கோத்துன்னு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்துடும். ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கு அம்பிஷன் என்னன்னு. ஓகே, சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்றீங்க, இன்னைக்கு நீங்க ஹாப்பியா இருக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. ரெண்டாவது உங்க பிஹேவியரல் சேஞ்ச் பண்றீங்க. சேஞ்ச் பண்ணும்போது யூ ஸ்டார்ட் பிஹேவிங் லைக் த பர்சன் தட் யூ வாண்ட் டு பி, ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட்ஸ் கோயிங் டு ரிஃப்ளெக்ட் இன் த வே ஆஃப் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஆல்சோ. அதுக்கு வந்து நீங்க நிமிர்ந்து நிக்க வேண்டியது ரொம்ப 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 அவசியம். அதுதான் மெயினா வந்து அந்த நிமிர்ந்து நில்ங்கிறது A and B நடுவில் கொண்டு வந்தேன். So shall we move on to C? துணிந்து செல். நான் ஒரு இதுவும் கொடுத்துட்டேன். சூப்பர், சந்திரலேகா டப்புன்னு அடிச்சிட்டாங்க. கான்பிடன்ஸ், ஃபேண்டாஸ்டிக் சந்திரலேகா. யா, மோர் கான்பிடென்ட். யா, கிளவர், ஃபேண்டாஸ்டிக் பவித்ரா. கம்ஃபர்ட், அபி, நைஸ். கேர்ஃபுல், ஓகே. துணிந்து செல் பத்தி நான் சொல்ல போறேன். எஸ், கேர்ஃபுல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கம்பேஷன், கரேஜ். ஓகே. So Priyadarshini is taking I really wish, we are doing it online. I mean, offline, or chocolate கொடுத்திருப்பேன் நான் Priyadarshiniக்கு. Okay, so it is courage. C is courage. Especially நம்ம வந்து ஒரு விமன் அப்படிங்கிறதுல அறிஞ்சோ அறியாமலோ நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சொசைட்டி வந்து because they want to protect us, right? Nobody wants to do any harm. நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து நம்மள வீட்டுக்குள்ள அடக்கி வச்சு நம்மளுக்கு ஹார்ம் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இருக்கிற பயம். அவங்களோட ஜென்ரேஷன்ல அவங்க பார்த்தனோட சூழ்நிலை, ரைட்? அவங்க வந்து நம்மள அடக்கி வளர்த்துக்கலாம். நான்லாம் வந்து சாமா பயந்தாங்குழி. ஓகே, சோ மன்னார்குடியில தான் நான் வந்து பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம். சின்ன டவுன், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஊரை பத்தி. சோ இப்ப என்ன ஆகும்னா எங்க வீட்டுல இருந்து மாமா வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 10 minutes நடக்கணும். ஓகே, அப்ப நிறைய ஈவ் டீசிங் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். சோ அப்ப என்ன ஆகும், கிட்டத்தட்ட எங்க மாமா வீட்டுக்கு கிட்டக்க போயிடுவேன். அப்புறம் 4 பசங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா டபடபன் திரும்பி வந்துருவேன். அவ்வளோ பயம் இருந்த ஒரு பொண்ணுதான் நான். அப்புறம் இந்த கார்பரேட் அந்த மாதிரி போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் என்ன பிரேக் பண்ணேன், என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணேன், என்னுடைய growth வந்து தடுக்கிறதுங்கிறத நான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணேன்னா ஃபியர். ஐ வாஸ் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் பீப்புள், ஸ்கேர்ட் ஆஃப் மென். ஏன்னா வந்து எங்க வீட்டுல எல்லாம் பொண்கள் நிறைய. சோ சுத்தி வந்து நான் படிச்சது மட்டும் என்னோட பேட்ச் மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்க வெறும் பெண்களா இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தான் நான் வளர்ந்தது காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும். சோ முதல்ல வந்து நிறைய மென் இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து வேலை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது எனக்கு நிறைய பயங்கள் இருந்தது. என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறது என்ன ஆகுறதுன்னா ஃபியரா வரும். சோ அந்த ஃபியர் வில் பி சீன் அஸ் யுவர் வீக்னஸ் பை தி சொசைட்டி, ரைட்? சோ நீங்க வந்து உங்களுடைய பயத்தை நீங்க காமிக்கும் போதே உங்களோட வீக்னஸை நீங்க காமிக்கிறீங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களை அட்டாக் பண்ண வேண்டாம்னு நினைச்சவங்க கூட உங்களை அட்டாக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, என்னைக்கு நான் வந்து ஃபியரை வந்து பிரேக் பண்ணேனோ கான்சியஸா, பவித்ரா, ஐம் கோயிங் டு யூஸ் யுவர் வேர்ட், கான்சியஸ் கரேஜியஸ்னஸ் ஹியர். Seal. Okay, it is an effort we need to take to become courageous, to be in the space of courageousness. Yeah, so that has helped me hugely in my growth. இன்னைக்கு வந்து யாரு என்ன பிரச்சனை கொண்டு வந்தாலும் ஐ எம் ஃபேசிங் இட் வித் கரேஜ். என்னைக்குமே நான் வந்து உட்காந்து அழுது கிடையாது. மூலையில உட்காந்து அழவே மாட்டேன் நான். ஓகே, அப்படி அழணும்னு எனக்கு தோணுனா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அழுதுட்டு வெளில வந்துருவேன். அங்கேயே உட்காந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சொல்லுவாங்கல்ல உட்காந்து அழு மூலையிலன்ட்டு, அந்த மாதிரி மூலையில உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சோம். அழணும், which is very important for our emotional health, mental health-க்கு அழுகை is important, crying is important, but if we stay there, it's not going to help us anymore, right? So courageous and consciously be courage. So அதுக்கு தான் வந்து துணிந்து செல். வாழ்க்கையில ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, தடைகள், ஒரு சேலஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும். பட் ஒரு ஸ்டெப்பும் நீங்க எடுத்தாதான் உங்களால முன்னாடி போக முடியும். துணிந்து செல். தட் ஸ்டெப் யூ நீட் டு டேக். எஸ்பெஷலி இனிமே வந்து கார்பரேட் குள்ள நீங்க போகும்போது, கம்பெனிக்குள்ள போகும்போது, இன்னி வரைக்கும் கூட ஒரு ஸ்பூன் ஃபீடிங் ஆயிருக்கலாம். இன்னைக்குமே உங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ், லெக்சரர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, தே ஆர் டீச்சிங் யூ. பட் ஒன்ஸ் கார்பரேட் குள்ள போயாச்சுன்னா nobody is going to teach you anything. Whatever you are learning here, you are expected to adapt to that situation, apply whatever you learned. அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு போய் நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேலை பண்ணாலும், எதை படிச்சுட்டு எந்த வேலை பண்ணாலும் படிக்கிறது ஒரு பக்கம். நீங்க அகடமிக்கலி என்ன படிக்கிறீங்கிறது only 40 to 50%. Rest 50%, what is your attitude, how you are behaving, how open you are, how your mindset is. உங்களோட growth mindset இருக்கா, fixed mindset இருக்கா, இதெல்லாம் தான் டிட்டர்மைன் பண்ண போறது நீங்க எடுத்து வைக்கிற ஒரு ஸ்டெப்.
அதுல வந்து நம்ம பயந்துட்டு இருந்தோம்னா பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம், முன்னாடி நம்மளால போகவே முடியாது. That is what courageous. Then D. Any guesses for D? D is like the foundation, developing, deserving, fantastic, decision. Wow, மோகனா பயங்கரமா வந்து homework பண்ணிருக்கீங்க. Fantastic, மோகனா. Development, boldness, delightful, dedicated, discover, development, deliver, discipline. Again, Abita, you are getting a chocolate. Virtually, I'm sending you a chocolate. Okay, discipline. Yeah, so of course, dedication. See, நீங்க கொடுத்திருக்கிற எல்லா டியும் very, 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 very important. But அது எல்லாம் இப்ப நீங்க டெடிகேஷனா இருக்கணும், ட்ரீம் பண்ணணும், ட்ரீம் பிக், டிட்டர்மினேஷன் எல்லாம் ஓகே. பட் எல்லாத்துக்கும் what will help you to create that strong foundation? Discipline is the only thing. Okay? Unless until you are disciplined enough, எவ்வளோ determination இருந்தாலும், நீங்க எவ்வளோ ambitious இருந்தாலும், reaching where you want to be will be tough. Let me call it out. Yeah, if you are not disciplined enough, nothing will work out. I'm calling it out here in front of all these 400 people here, right? So discipline is very, very, very important. Again, to be in that disciplined mode, you have to have that courage, right? If you look at it in the ABCD, எல்லாம் வந்து silo கிடையாது, எல்லாம் தனித்தனி கிடையாது. Yeah, ABCD together, all the 4 elements together create what? இதெல்லாம் சேர்ந்து என்னத்தை கிரியேட் பண்றீங்க? Any guesses? Ambitious and behavior, your behavior, the right behavior, courageous, conscious courageousness, and discipline. இது நாலும் உங்ககிட்ட இருந்தா ஓகே. So E கொண்டு வந்துட்டீங்களா? EG, fantastic, எல்லாம் வருது. Elegant, goal. See, goal is something we already set, Vaishnavi. நம்ம வந்து ambitious சொல்லும் போதே goal setting வந்துடுறது. Mohana is in the homework mode. Super. Effort, enthusiasm, effort. Okay. So இந்த 4 எலிமெண்ட்டும் சேர்த்து தான் உங்களை உருவாக்குறது. Each one of you. உங்களை உருவாக்குறது வந்து இந்த 4 எலிமெண்ட்டும் சேர்த்து. நீங்க உங்களோட ஃபியூச்சர் இது எல்லாமே இந்த 4 எலிமெண்ட்டுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. மத்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதெல்லாம் நீங்க இப்ப போட்டிருக்கீங்களோ சாட் பாக்ஸ்ல, இது எல்லாமே இந்த 4த்தையும் ஒரு தனித்தனி பக்கெட்னு வச்சீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துடலாம். Yeah, enlightenment will be a part of your courage or will be a part of your ambitiousness, right? Eagerness will be a part of your ambition. Employment will be the end goal, that what you are going to achieve. Excellence, Pavitra, thanks for saying that. Excellence you will be able to achieve only when you have the discipline in place. Yeah, education. So, okay, இப்போ நான் என்னுடைய presentation is done. Any questions from anybody? You can put it in the chat box, I can answer. Or if there is no question, what have you learned? Any new learning? See, many of you said that you are looking for some new learning today, right? So what is it that you are taking out from here? Empowerment. Okay. So let's come out of ABCD now. So one key takeaway from today's session, if I ask you that question, what would you write? New learning or takeaway, whatever you want to call it as. All words helps to develop myself. Yeah, anybody. So what is the lots of vocabulary learned? Okay, that's a good way of looking at it. Life skills, tips for development. Nothing is where I hear fight for our passion. Okay. Fight for your passion. Is that what Praveena is taking? Ambitious behavior. Beautiful, Priyadarshini. Thanks for summing it up on my behalf. Motivational. Agilan feels it was motivational. So how can you keep this? See, இன்னைக்கு வந்து நான் இங்க உட்கார்ந்து பேசியிருக்கேன், motivational இருக்கு. So how can you motivate yourself? Because external motivation will come only to some extent. Right? So intrinsic motivation, self-motivation is where you can continue to travel in this journey. Presenting ourselves elegantly, that's a good one, Vasundhara. Beautiful. So inspiration, Pavitra says inspiration.
Janani, yes. Thanks for calling it out. Hard work is the only formula to become successful, right? Do what you want to do. Beautiful. And then, see, when you say do what you want to do, Priyadarshini, it's very important to remember how you can convert all the challenges into gift. How can you convert everything into your strength? Yeah, that's where the be, thanks, much love for saying this. Love yourself, self-love. Yeah, everything starts from self-love. Keeping positive attitude. Attitude, brave, can do, deserving. I love myself. Fantastic, Chandralekha. Don't lose our hope at any situation. Yes, courageous. Focus on your goals. Being ourselves. Absolutely, Gayatri. Being ourselves is very, very important. Authentic self is very important. Stay positively, Jeevita says. Maheshwari, fantastic. Be unstoppable. Azhaga வந்து இந்த be unstoppable is the right tagline for நிமிர்ந்து நில் துணிந்து செல். இல்லையா? Self-confidence. Be yourself. Superb. Thank you. Thank you so much, everyone. Smart work. Yes. Priyadarshini, thanks for that. Believe in yourself. Trust yourself. Trust. Yes. Trusting the decisions that we take. Yeah. Trusting that we will be able to convert those challenges into gifts. That trust is very important. Shirley Queen. Fantastic. Thank you. Achieves many goals for life. Yes. You can set a lot of goals and achieve also. Right? So in fact, when I was told that, okay, it's going to be Queen Mary's College, right? I felt like, okay, there is a reason why many things are happening, right? Because when I say, especially when there are girls நிறைய girls இருக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டியில போயிட்டு நான் போய் நிமிர்ந்து நில் துணிந்து செல்னு பேச போறேன்னா என்ன அர்த்தம்? Everybody, we all should be treating ourselves as queens, right? Then I felt like, okay, for some great reason, great goodness is why I am addressing today to the students and the faculties of Queen Mary's. Thanks, lot. Yes, Vijayalakshmi, I'm done with my presentation today, the session today. I would be more than happy to hear any questions, answer any questions. Beautiful. It's coming up. Muyarchi Payirchi Nambikai. Vasudevan, thank you. Maybe I can use it for one of my other workshops that, if I get to do in Tamil. I mean, I enjoyed it today. Hardly எனக்கு வந்து தமிழ்ல பேசுறதுக்கு சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா கிடைக்கிறது. நான் இங்க உட்கார்ந்து பெங்களூர்ல இருக்கிறதுனால. Thank you for that. முயற்சி, பயிற்சி, நம்பிக்கை. Being self-motivated. Yes, Pavitra. Wow, Venmati. That's a superbly philosophical, but it's a beautiful line. Life is an experience. I'm collecting the experience. Journal it. Life is to be lived. We are born to be real, not to be perfect. Fantastic, Abhi. Anybody, any questions in these ABCD? Muyarchi plus Payirchi is equal to Vetri. One more from Gyanashekar. Thank you, Gyanashekar. Beautiful, beautiful, Shirley. You are bringing in some, great stuff today. So, the purpose behind why we are doing what we are doing. Vida Muyarchi. Yes. Thank you, Durga. முயற்சி திருவனையாக்கும் முயற்றின் மைன்மை புகுத்தி விடும். சுந்தரா, தேங்க்யூ ஃபார் த திருக்குறள். வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தடைகள் இருந்தாலும் அதை கடந்து செல். சந்திரலேகா, அழகா சொல்லியிருக்கீங்க. காயத்ரி சொல்றாங்க, admire things and start to appreciate yourself first. Yes, definitely. You be yourself, appreciate yourself. Self-love, self-appreciation. Yes, Shirley, definitely. That continuing our faith in what we want to achieve is very, very important. Karnika, yeah, practice makes a man perfect, of course. Yeah, Muyarchi plus Payirchi is equal to Vetri nu munadi sonnanga Gyanashekar. Definitely. Yes, madam. Thank you. It's a nice session, madam. It's a pleasure watching students interacting with you. They are very actively interacting with you. Absolutely. எங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இந்த routine activitiesல இது ஒரு நல்ல exposure, ஒரு refreshing change நினைக்கிறேன். Definitely. I mean, very, very active,
participants. அதனாலதான் என்னால வந்து அழகா எடுத்துன்னு போக முடிஞ்சது. All thanks to the students of Queen Mary's. Starting the students kept on interacting with you. You made it session so lively, man. Interactive. Absolutely. Thank you so much. I will. Ma'am, that was a wonderful 2 hours for the students and all of us, ma'am. Very inspiring, and we got to know a lot of new things. I think the students themselves are a good proof of the entire session. Thank you so much, ma'am, for sparing your time. Dear students, we have posted a feedback link. We are eager to know how you felt about the session. Thank you, ma'am. Thank you so much. My heartfelt thanks to the principal of Queen Mary's and Dr. Vijayalakshmi, ma'am, coordinator of Queen Mary's, for your utmost cooperation in making this event a very good success. Thank you. Thank you so much for the opportunity. I mean, I cherished it a lot today. You know, one Tamil பேசுறதுக்கு ஒரு opportunity, and the way students were responding with such maturity, you know, I look forward to the feedback that they are giving me. Ma'am, out of all the sessions we have had, I'll be very glad to share that this is one of the very, very interactive sessions we have been having. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Vijayalakshmi, ma'am. Thank you, students. Ma'am, is Dr. Usha Nandini, ma'am, available for the vote of thanks? Yes, ma'am. Yes, ma'am. She's ready. I request Dr. Usha, ma'am, for the vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of all students and staff, I am glad to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, Mrs. Suba Lakshminarasimhan, the founder director of SLN Brand Studio LLP, for accepting our invitation and for joining with us today. Your thoughts have truly inspired us, ma'am. Thanks for your vibrant speech. Thank you, madam. Sincere thanks to Srimati B.S. Vijayalakshmi, State Project Manager, RUSA, Dr. Vanathi Vember, Research Officer, RUSA, and Mrs. Sivagami for arranging this program, particularly for the benefit of our Queen Mary's College students. Of course, all this couldn't be materialized without our Madam Principal, Dr. B. Uma Maheshwari's support. Thank you for inspiring us to achieve heights, madam. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, wonderful.